Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest tonight is a legend, a star in one of the longest running shows on TV, not to mention the fact that he's everybody's favorite police officer. Inspekta Mwala is in the building. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now, this is our first show this year, and thank you for the love from in and out of the country. Big shout out to Team YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and all our viewers at home. I believe it's not too late to wish you a happy new year. Juata January haijaanza. Yes. And I have a strong feeling this is going to be an interesting year. People have already started breaking their new year resolutions in the first week. Hatuko tunataka kutusiana mwaka mpya. Lakini tunataka tuhakikishie Wakenya kwamba hatuwezi kukubali pia kuanza mwaka na ushenzi na ukabila na ujinga. How is akuta kuwa na matusi mwaka mpya ya new year resolution? Kwa vile ni mwaka mpya, wacha nikuite ng'ombe. Ningekutana na wewe last year, ningekuita mnyama mwingine mpaka ushuku kama wewe ni binadamu. How is kutotusi mtu a new year resolution? As in, I know there are crazy new year resolutions out there, from zile za mtaani za hii mazee, hii mwaka lazima ni try. Najua ni hard lakini lazima nitajaribu. Hii mwaka lazima nioge. People have crazy new year resolutions out there, but here mwaka mpya kutakuwa na matusi is fresh. It's also very important to note that with Kenyan politicians, there's a very thin line between matusi na compliments. For example, Baba was interviewed at his home over the December holidays, and he got to introduce his cows. Let's call Ngilu. Oh, Ngilu. Yeah. Let's call Ngilu, that one. Yeah. This is a classic coincidence. Even Baba's Ngilu is a cow. But then again, kama Ngilu ni ng'ombe, I'm so curious to know, kwa Baba, huyu ni mnyama mgani? Huyu ni mapiripiri. Baba only introduced Ngilu in that interview, and I'm not sure why he did not introduce the other governors. I think it's because they were busy eating. So much to talk about since our last show, and there's no way I can ignore the round table between the president and journalists. As soon as Kenyans online started complaining that there was no gender balance on the panel, a woman appeared out of nowhere. Tumefika kiwango ya 2020 where we are moving approximately in. After watching this, it's kind of hard for anyone to dispute that behind every successful man there is a woman. For real. The identity of the lady in that clip is yet to be established, but speculations have been made. Mara, that's a senior member of the Tamba Tamba movement. Mara, Itumbi anavanga hivyo usiku. Very many angles. Very many angles. But then there are reports that that was a cleaner. The big question is, if that was a cleaner, what was she cleaning during the interview that couldn't wait? Unless she was put on standby just in case kwa hiyo interview mtu aanze kuongea matope. Another highlight of that interview was this response by NTV's Mark Masai to the president. Do you know what the debt of the Japanese government is? I'm not in Japan, so I'm not concerned Japan's about debt is over 100% of their GDP. Now, Mark is one of the most prolific news anchors in this country, a seasoned journalist in a leading TV station. How could he not have Japan's debt on his fingertips? Which Kenyan doesn't know Japan's debt? Stella alishuka mebeba mtoto mikononi. Nyuma yake mchumba wake futi ine mjapani. Who doesn't know that? Last I checked, huyo mjapani akona deni ya mahari since the 90s. Elsewhere, from this week, following the sacking of a group of lecturers from Makerere University for allegedly absconding duty, the Vice Chancellor also vowed to punish staff members who speak ill, of the university in public without its permission. Punish staff members for speaking ill of the university without its permission. How is that a thing? This means that Makerere University staff may have to apply for a license from the administration to talk trash about the school. Who want to you if you talk trash about Makerere University with an expired license? Okay, how interesting would it be if that applied to all universities? Hello?
Kianjokoma University, hello? Unaongea na Professor Gisamba. Would you please help me check the status ya license yangu ya kuongea mbolea? Ningependa kuongea matope kuhusu githeri ya leo. Niko na mpaka jioni. That's enough. Thank you. Anyway, that said, Governor Joseph Ole Lenku from Kajiado held a food donation exercise for his people for Christmas. And things did not turn out quite as planned. What really went wrong? Our reporter Kinyanjui has the details, and the details of that and other happenings across the country. What you're witnessing is the latest edition of the Hunger Games. All this went down in Kajiado County around the new year, where a food distribution exercise turned into malwethe ya kienyeji. Governor Joseph Ole Lenku had bought some food supplies for his people for the New Year celebrations, and judging from the mood, the food had no idea what the people were plotting. Guess workers rated this as the most professional routine exercise because, as you can see, kabla watu wang'ang'anie uga, walihesabu ni gapi, wakawabea chakula, wakakojeana, ndio hata wanyoge wapate nafasi, then push came to shove, and then to chovya. The main item of focus was maize powder, ama ukipenda uga ya ugali in Raymond's language. However, wananchi wengine waliponyoka na bidhaa zingine kama vile canned cholesterol, ama ukipenda cooking lotion, na mwingine kama huyu alitoka na mtoto. This becomes the first time Kenyans have experienced the concept of kutafuta uga na kumwaga uga at the same time. Other observations from the incident are that in Kitengela, men and women are equal, sababu waling'ang'ania pamoja na kila mtu alitoka na kitu. Moral of the story, there is gender equality in looting. No serious injuries were reported. However, the police are investigating claims that kuna kijana alitegwa na mnyanya, akaaguka na kuvujika sikio. Duru za guesswork zimetuarifu kuwa this was a social experiment to see how an ordinary Kenyan would behave if they were to be exposed to public resources, and the findings were coinciding with the Auditor General's reports. So basically, majority of Kenyans are a reflection of their leaders. Representing the guesswork fraternity on the Wicked Edition, guess who? Kenya! Chui. Now, last week, there was a video of a young schoolgirl that went viral because she was drunk and she was in school uniform. And I took a very keen interest at her revelation of the source of influence. Okay, first of all, it's very hard not to believe what she's saying about her mother, because we all know walevi wote husema ukweli. In fact, the only two people who tell the truth, and that's universal knowledge, ni walevi na watoto. And she's both. In fact, the only drunk guy that Kenyans have ever doubted ni huyu mmoja. Mimi kama chairman atanipatia bunduki na pelekea governor wa Nairobi. Ameamua kunipatia bunduki yake ya aina AK47. Mimi kama Swale Mbuvi Gideon Kioko napatwa AK47 na kesho napelekea governor, napeleka kwa amnesty. You see, my point hapa ni Swale mwenyewe ni mlevi mpaka aamini hata yeye anapewa bunduki ya. That's why amerudia jina mimi kama Swale Mbuvi. Now, in this case, the question is not whether Swale alifikisha bunduki. In fact, we are praying that hiyo AK47 ilifika. It's just normal human instinct that anything can happen. It's normal. Take this other relatable incident, for example, to back that up. And look at it with the basic human instinct and try to determine what happens next. Mimi napenda kiburi ya huyo jamaa. Napenda kiburi ya huyo jamaa na pride when he's standing tall in front of his enemies. All indications are the gentleman is about to go down, and that's the first human suspicion. And judging from the situation and in reference to Swale kufikisha bunduki, guess what happens next?
ona vile mafans wamemuondokea kwa barabara ndio vizuri. And the saddest thing about the clip ni vile huyo jamaa alienda hivi akajua hawezi rudi. That's a very bad place to find yourself because you cannot change your mind. You cannot, as in you're going, there are no options. You have limited options. And we separated that clip at the point of no return. But that's besides the point. The point of focus here is a young girl crediting her mother for her use of alcohol. And the fact that you have seen your parent drinking is the more reason you should not. Now, not even, see, not everything your parents do will look good on you. Just because Baba looks good in shorts does not guarantee that you also does not guarantee that you will also rock in them. Now, this makes the subject of our show tonight, role models. And see, the basic definition of a role model is a person whose behavior, example, success is or can be emulated by others, especially by younger people. And that's the formal definition of a role model. According to the common definition, role model ni mtu akona pesa. Another classic example of how this concept applies. Last year, a group of boys from Ambira High School were arrested for insulting senior government officials. A section of Kenyans came out, guns blazing on a jam, claiming that the arrests were unlawful and the students were following in the footsteps of politicians they see on TV. So tuseme asiyefunzwa mamaye na mamaye ufunzwa na akina baba. If that's true, as in if our politicians set the agenda, then that explains why Kenyans have been complaining about the state of the music industry. Most recently, Baba sang on his birthday. I went to the zoo and I went to the zoo. I saw a fat monkey. If you know the original song Baba was singing, you definitely know that kitu Baba ameifanyia sio mzuri. And that goes for other leaders too. Best example is the national prayer breakfast where MPs come together every year to massacre Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. That's how influential our politicians are. So next time you see some songs in the media, you can guess who influenced the artist. Ngoma kama hizi. God, you can be my vitamin C. Sha-la-la-la-la. Let me be Uncle James. Taka 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 taka, mapepo zinakufuata. That explains so many things. That's why we extend this conversation to the next second part of the show with our guest, Inspekta Mwala, to break this down even further. See you in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. The subject on our show tonight ni role models. Join the conversation. Kuja hapo tupigie matweets hapo kwa hashtag The Weekend Edition. Join the conversation Facebook at Dr. Kingori na NTV. Our guest tonight is Inspekta Mwala. Like I said, he is one of the country's biggest stars, biggest actors, the star in one of the longest running shows on TV. The first guest on The Weekend Edition kukuwa allowed kukata maji on set. Inspekta Mwala, ladies and gentlemen. Na leo tunakuleta kwa subject najua itakuwa interesting. Role models, 20 years kwa industry. 20. Over 20 actually. Kitu kama hiyo. 20. 1993. Kwa Vitimbi. What happened before that? What was happening before that? What was happening? Ulikuwa unafanya nini before 1993? See, before what was happening? Before, yes. Umeuliza? What was happening? Before that? Yes. What was happening? I was a kid. Like anyone else. Yes. You were a kid? Then I started. So you were a kid in 1992, alafu 1993 ukakuwa kwa Vitimbi. Wacha upuzi. Yaani kutoka nizaliwe nimekuwa kid.
mpaka 1993 ndio nikafanya transition to kupata pesa. Vitimbi ni kazi. Okay. Nimekuwa curious na najua wasi wengi sana wajulizanga hiyo swali. Kuna wasi wanakurespect kama polisi? Si kuna wasi. Okay. Sisi ni polisi. As much as unatuona hivyo, sisi ni polisi. Si tuko na effect. Tuna effect of course. Tunaweza tukishika watu tunafanya nini kila kitu. Unaweza shika mtu ya ukweli? Yeah, of course, yes. Umewahi shika mtu ya ukweli? Nakunyanyua vibaya sana. Ukiniletea utiaji napita na wewe hapa saa hii. Okay. To be serious. Yeah. Unaweza shika mwizi? Ukiona mtu anaibiwa kibeti tao utafanya nini? Si sasa nitamobilize. Hata hao unaita polisi hakuagi peke yake. Hata vibeti unyang'anywa hapa taona kara unaona amekaa tu hivi. Uwezi, boss. Ni hard. You're dealing with a criminal. They're called criminals. And a criminal is not your friend, is not your mother, is not your father. Can do anything harmful to you. I think manifesto, sasa nime understand manifesto ya anazatana kuchome hiyo daga ni nini? Boss, you have to be cautious. Come on. Yes, you have to be conscious. Daktari, what do you treat? Nimekwambia yangu ni kama to enforce. Nikiona mwizi ndio yule. Andaisia karau hiambe, we, take action. Sasa umediscourage wase wanaweza hope unaweza wasaidia. Juu labda mtu anaweza kuona akiwa peke yake na jembe. Sasa hata haja gani niite Mwala na wewe ni broker wa polisi. Nimekwambia wewe ndio hujaelewa. Okay. Historia Inspekta Mwala. Ni kama sisi tume overshadow kiganjo. Okay. Tume overshadow training ya polisi. Sisi ni kama trainers. Tuna wa coach. Sisi lakini coaching yetu ni tofauti na ile yao. Sisi tunafunza wananchi how to cope with the police. So nyinyi ni role models wa polisi? Exactly. Okay. Yes. Sawa. Sasa kama role models wa polisi, subject yetu ya leo ni about role models. Na tukiintroduce show nimesema umekuwa star kwa TV for long sana. 20 years. Hata mara mingi kabla hujaendelea sana mimi huambia watu ukweli wa mambo. Mimi ni Inspekta Mwala na kuna kuwaga na Inspector General. Ni nyinyi wawili. So we are two senior inspectors in Kenya. Because me I command whatever, tuko wangapi siku hizi? 46 million. Last census. Whatever, me I command the whole population. Inspector General I command the boys alone. So me I command including him. But in total polisi wako ni 4. Wako 10. Yeah, unaweza kuwa polisi 200 na mkue hamfanyi. So unaweza kuwa 10 na mkue effective. Exactly. Na ukisema it's a very valid point ukisema. Nimeingia box. Nimeingia box. Ukisema nyinyi ni role model wa polisi according to the description umepeana. Exactly. Does that spill over kwa wase wa kawaida? Ukisema una command the 43 million. Wewe ni polisi wa the 43 million. Have people come up to you and wanakuambia they look up to you. Exactly. When they grow up they want to be a fake police officer. Okay, umeuliza swali vizuri. Umeuliza swali poa. Lakini sasa umeweka ushenzi ndani. Sawa. Mimi ni hapo kwa fake. Yes. Wachana na hiyo swali. Rudia alafu usiweke fake. Okay, sawa. Do you have people coming up to you and wanakuambia they would want, as they look up to you, they would want to be Inspekta Mwala? Exactly. Watu kuja wanasema, watu hata mimi usimamishwa hata kwa njia. Inspector, mimi kusema kweli, juzi niliibiwa, nikaripoti station fulani ya polisi. Hakuna kitu ilifanywa. What do you think I can do? Na mwambia okay fine, unaishi wapi? Naishi mahali fulani. Nampeleka mpaka hapo. What did you do? Msaidia juu jamaa. Because claim yake ni hii. As role models, yes, mmekuwa accused that as radio presenters mnakanyagia wasanii wa Kenya amplie ngoma zao.
wasanii wa Kenya. Yes, Kenyan specifically musician. wa Kenya. Yes, you are playing Nigerians sana. Okay, I'm not shy to say Kenyan music is not sweet. Si tamu. Watakunyonga. Si zote tamu. Ni yes, chache. sasa. They're very few. Yes. So, ukisema Kenyan music, ungesema wale wachache. Okay. Sasa Wale wenye wana complain. Yes. Alafu tujue ni kina nani, alafu ndo tutajua kwa nini music yao tunaikanyagia. Okay. Because kwanza in reality wa Kenya music zao hazinaga mwelekeo. That is a fact. Whether you like it or not. Hate me. But kweli mambo ni music zao wanafaa kustyle up. Because music haina mistari. Huwezi imba nayo. It's not sing along. Okay. Yes. My friend, unakula muziki, unaimba mpaka mwisho. But sasa hii muziki inaimba neno moja 3 minutes. Neno moja tu. Kamu kwa keja, kamu kwa keja, kamu kwa keja, kamu kwa keja. Sasa. Okay, na kamu kwa keja, kudu nini? Okay. Okay. Na kamu kudu? Ukisema muziki ya Kenya, kuna wale wanajaribu. Yes. Na hao ndio wanakuwa considered pia kama role models, wana fall kwa categories za role models. Does that mean sasa wa Kenya sasa hawana ma role models moving forward? Tuko nao. But sasa inategemea. Ni wa kuchagua, si wote. How do you compare specifically industry yenu na ya sahi? Of course utasema watu wa kitambo walikuwa sawa. Hapana, acting tu bado. What has changed? Entertainment industry hapa kwa sasa vile tunaongea, yes, in Kenya imegrow sana, si kama kitambo. Kwa acting peke yake. Pande acting nayo iko juu. Musicians hapo kwa Wakenya ndo tunasema musicians wa Kenya they should do something. Okay. Because kama actors tumeshafanya something, hata wao sasa sisi ndo role models wao. Waangalie ni sisi nini tumefanya ndio tukafika mahali tumefika, because for real we have gone up. So musicians waangalie ni nini tunafanya. Awogopi ase, unajua wako na machungu sana. Unaweza sikia next week usikie Calligraph anakula chapati na Mwala. Sasa kuja tu atakula. Bora aje kwangu. Akukarange wewe. Haina wasi. Okay. Si ategemea nani karanga nini? Haya sawa. Ategemea ataongea nini? But then swali interesting ni umekuwa celeb for a very long time. A very long time, which means naweza sema umekuwa role model for equally a long time. Yeah. Okay. When celeb. Mimi so mama celeb kwa gazeti. Okay. Umekuwa role model for a long time. Do you live your personal life? Like, because lazima ukae perfect. For wewe lazima ukae perfect. Inakuwa naishi. I live my personal life, but it is very hard sometimes. It's you need to calculate before you do things. Have you ever mislead mtu in your life? As in? Misleading by mtu anafanya kitu juu ya Inspekta Mwala anafanya, and then sasa ufanye kitu mbaya, sasa mtu afanye juu unafanya. Kama kale kamsichana kana kunywa pombe kwa sababu mama yake anakunywa. Sijawahi experience such. Sijawahi. Kabisa. Yeah, sijawahi. So you are a perfect person. Ile misleading labda ni ile mtu alikufa sababu yangu. Yeah, mtu alikufaga, but ilikuwa tu ni story na kutaka kujua my identity. Mtu alikufa juu yako? Mtu alidedi. What happened? Walikuwa na argument, the two guys waka-argue. Then mmoja akamwambia sasa hapo hiyo story imefika, imekuwa too much. It's me who knows the guys more than you. So mtu alikuwa anaamada mwenzake akamhit, akamuua. Mtu alikuwa na argue ati anajua Inspekta Mwala. Ananijua in person. Ananijua mimi ni nani, na wewe mwingine ana argue na yeye pia ananijua. Out of anger alikuwa anataka bakie ndo ananijua, si huyo msee. Surely. Yeah. For the first time nimesikia knowledge imeua mtu.
Ndio hiyo sasa. Hiyo sasa. How did that affect you? Okay. Just normal. Au kusikia pressure ya kuquit juu ya Ni quit influence wapi? yako imekuwa too much? Ni quit aje? Kufanya job? Eh. Hai boss. Alafu nikule? Si hapo ndo natoa unga boss. Si makosa yangu. Ni hali imebidi. Ni kama vile mtoto sasa akigrow aseme I want to be like Inspekta Mwala. Do I have to quit ndo mtoto asikue? Excuse me? Is that where we are heading to? Okay, no. Ukiambiwa kitu watu wakifurahia una quit? Okay, sawa. Na watu wanasema watu wa siku hizi wameharibika sana. Especially kuna mangoma wanatoa. Si uongo. Wameharibika, si uongo. Kama huo msichana mwenye anasema ako kamtoi. Of course watu wame step in kumsaidia and stuff. Lakini aliblame mama yake directly. Alisema mama yake ni role model wake. Yes, kubaliana naye. Siku hizi watoto kuharibika si wazazi. Ni nini? Shida ni nini? Ni generation ya siku hizi. Generation? Yeah. So si fault ya watoto kuharibika? Si fault ya mzazi. Ni generation ya siku hizi. Wako na, I think Kiswahili tunaita wako na kasumba. They have a problem. This generation have a problem in their heads. They don't even listen to anything. They do what they think. Nowadays they don't like kupatiwa mawaidha. Ukisikia ni kuanguka wanaanguka huku. Ukianguka huku wanaanguka huku. They don't. Oh, Maluedhe. Ni Maluedhe. Hapo sasa ndio umegonga. Si unaona hata wewe uko na craving ya Maluedhe. Hapana, mimi sina. Ndio nakwambia hiyo ndio sasa ugonjwa wako nayo. You don't have to do anything that is being done by someone else. Alafu unaanza kusema ati sijui pia pressure za nini? Pressure inapatikana petrol station. Pressure ya nini? Okay. Use common sense. Tayari ashakuwa fala. We bado hujakuwa. We ni normal. Na unaenda kukula hiyo. So hiyo si mambo na role model. Wapi makofi ya Inspekta Mwala? That's a very strong point. And also another point coming from this show ni you are an inspector for all Kenyans. Na we ni role model. People's inspector. Yes. Na role model wa polisi wa kawaida wa uoga. That is a very I didn't know that. Sawa, role model wa polisi wa uoga. Wewe daktari wapi? Wewe si unishike. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.